আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক আনাদার ভিডিও। হ্যাভিংয়ের ব্যবহার। কোনো ব্যক্তি কোনো কিছু নিয়ে সমস্যা হচ্ছে বোঝালে অথবা বাক্যের মধ্যে ইয়া অথবা ইয়ে উচ্চারিত হলে হ্যাভিংয়ের ব্যবহার হয়। স্ট্রাকচার 1, সাবজেক্ট প্লাস বি ভার্ব প্লাস হ্যাভিং প্রবলেম অর ট্রাবল plus etc. Structure 2, having plus verb past participle form হবে plus etc. Example, আমার ঘুমের সমস্যা হচ্ছে I'm having problem with sleep. আমার ল্যাপটপ নিয়ে সমস্যা হচ্ছে I'm having problem with my laptop. আমি আমার বাইকটি নিয়ে সমস্যায় পড়ছি I'm having trouble with my bike. আমার মোবাইল দিয়ে অ্যাকাউন্ট ভেরিফিকেশন করতে সমস্যা হচ্ছে I am having trouble verifying my account with mobile. কম্পিউটার শিখিয়া আমি আমেরিকা যাব Having learned computer, I will go to America. এ মাসের বেতন পেয়ে আমি একটি মোবাইল কিনব Having got salary in this month, I will buy a mobile.